Hello everyone, welcome back with the new topic. See, our topic is difference between complete and finish. Difference between complete and finish. Okay, however, no dictionary has explained the difference between complete and finish. But I came up with some common examples where we use complete and where we use finish. మనం finish ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, complete ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది just I will tell you. Yes. See, first let's take complete. Complete means fulfill. అంటే fulfill చేయడం, ఒక పనిని fulfill చేయడం, నెరవేర్చడం అని కూడా అనొచ్చు. ఒక పనిని ఫుల్ఫిల్ చేయడం. అదే ఫినిష్ తీసుకుంటే అన్ ఎండ్, దాన్ని ఎండ్ చేసేయడం. ఇట్స్ అది అయిపోయింది అన్నట్టు. ఫినిష్, ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. వి సే యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ అంటాం. అంటే నీకు ఎండ్ అయిపోయింది, ఇంక నీ లైఫ్ అయిపోయింది అని చెప్పేస్తాం. సి, రిమెంబర్, కంప్లీట్ మీన్స్ ఫుల్ఫిల్. Finish means an end. Examples velam. Complete. I have completed my PhD in 1983. I have completed my PhD in 1983. ఇక్కడ నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేసావు ఈ టాస్క్ని. యూ ఫుల్ఫిల్ దిస్ టాస్క్. సో నేను ఆ పిహెచ్డిని 1983లో కంప్లీట్ చేసేసాను. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై పిహెచ్డి ఇన్ 1983. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఓన్లీ నీడెడ్ వన్ థింగ్ టు కంప్లీట్ హిస్ హ్యాపీనెస్. అంటే హీ ఓన్లీ నీడ్ వన్ థింగ్ టు కంప్లీట్ హిస్ హ్యాపీనెస్. అంటే అతను ఓకే, బట్ ఏదో చిన్న గ్యాప్ ఉంది, ఆ గ్యాప్ని మనం ఫిల్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ కంప్లీట్. అతను హ్యాపీగా ఉండాలనుకున్నాడు, ఆల్మోస్ట్ 90% మొత్తం చేశాడు హ్యాపీగా ఉండడం కోసం, బట్ కొంచెం గ్యాప్ మిగిలింది. సో హీ హ్యాస్ టు డూ దట్ గ్యాప్ టు కంప్లీట్ హిజ్ హ్యాపీనెస్. అంటే ఫుల్ఫిల్ హిజ్ హ్యాపీనెస్ అని ఇక్కడ. అంటే హ్యాపీనెస్ని కంప్లీట్ చేయడం అని కాదు, ఫుల్ఫిల్ హిజ్ హ్యాపీనెస్. ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇక్కడ ఏమంటాం, ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద ఫామ్. మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తాం. ఇఫ్ యూ గివ్ అన్ అప్లికేషన్ ఫామ్, మనం చెప్తాం ప్లీజ్ కంప్లీట్ దట్ ఫామ్. దాన్ని పూర్తి చేయండి, ఐ మీన్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి అని. ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఇట్, ఫిల్ చేయడంలో కంప్లీట్ చేయండి అని. అంతేగాని ప్లీజ్ ఫినిష్ దట్ ఫామ్ అనం, తక్కువ, చాలా రేర్. సి, ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద ఫామ్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, కంప్లీట్ తీసేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఫినిష్. ద ఫినిష్డ్ ఈటింగ్ డిన్నర్. అది ఎండ్ అయిపోయింది. ఆ యొక్క ప్రాసెస్ is end. The process is an end. So they finished eating dinner. వాళ్ళు డిన్నర్ చేయడం ఎండ్ చేసేసారు. అంటే దే డోంట్ డూ దట్ ఇమీడియట్లీ. ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ అని, ఇక్కడ కమ్ టు అన్ ఎండ్ అని. అంటే చాలామంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఏంటంటే, కంప్లీట్కి ఫినిష్కి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ మ్యారీ ఎ రైట్ పర్సన్, యువర్ లైఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్. అంటే నీ లైఫ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది అని. ఇఫ్ యూ మ్యారీ ఎ రైట్ పర్సన్, యువర్ లైఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్. ద సేమ్, ఇఫ్ యూ మ్యారీ ఏ రాంగ్ పర్సన్, యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. సో ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఇఫ్ యూ మ్యారీ ఎ రైట్ పర్సన్, your life is complete. But if you marry a wrong person, your life is finished. Thank you very much. So our next topic is end over. See how end is used and how over is used, how they function in English language. మనం over and end ని ఎలా యూస్ చేస్తామో let us learn in this video. Yes.
So end, let's take end first. So end can be a noun or a verb. End can be a noun or a verb. See, example, మనం example తీసుకుంటే this is the end of the basketball season. This is the end of the basketball season. ఇక్కడ end అనేది this is the end of the basketball season. End అనేది ఇక్కడ noun గా function అవుతుంది. This is the end of the basketball season. See, next example. I go to Hyderabad at the end of the month. At the end of the month. So at the end. Here noun. So same. At the end of the month, end of the week, end of the day, end of the movie, we can use like that. So end. Next. The movie will end by 3 p.m. ఇక్కడ verb గా ఎలా యూజ్ అవుతుంది? See, the movie will అంటే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో చెప్తున్నాం. will end, you know verb end, ended, ended. So the movie will end by 3 p.m. So ఇక్కడ verb లాగా యూజ్ చేస్తుంది. And also when you use specific time, use end. Okay, when you mention precise time. So now let's go with verb. See, verb has many functions. So adjective గా యూజ్ అవుతుంది, prepositions గా యూజ్ అవుతుంది. when you again అనే దానికి కూడా over అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you behave like this over and over, I will kill you అంటే over and over అంటే again and again అనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో over adjective గా ఫంక్షన్ అవుతుంది, preposition గా కూడా ఫంక్షన్ అవుతుంది. See, let's go with the examples. The match will be over soon. ఇక్కడ the match will be over soon. ఇక్కడ will be over soon. ఇక్కడ adjective లాగా, not precise time. మనం precise time పెట్టలేదు. will be over soon. The match will be over soon. exact time పెట్టలేదు. ఇక్కడ end అన్నప్పుడు precise time పెట్టాం. yes. next, the bird flew over my head. ఇక్కడ over is a preposition. The bird flew over my head. నా తల పైగా వెళ్ళింది. The bird flew over my head. There are many prepositions. I mean there are many sentences using over as a preposition. Ela see, the lion jumped over the fence. The lion jumped over the fence. Next, the last example is, what time will the game be over? The same, ikkada what time will the game be over? See, it is functioning as an adjective. So I'll just repeat with the examples. End is, it can be functioned as noun or a verb. So noun layer ante end of the month, end of the year, end of the week, end of the day, end of the year, end of the season. So as a noun. As a verb, the match will end at 3 p.m. or by 3 p.m. adi verb ga function avutundi. Same, over can be function as an adjective or preposition. So as an adjective, the match will be over soon, not precise time. Adjective ga eppudu avutundi? Precise time ga pettanappudu. yes. next, the bird flew over my head. ఇది preposition. The bird flew over my head. Next, what time will the game be over? ఇక్కడ వచ్చేసి adjective లాగా ఫంక్షన్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. This is Pallavi from VRR Tutorials. English and అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో?
మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.